Breaking news live. Well, important news about Julian Assange case. So, listen, the people. Today is Wednesday, November 3, 2021. Going on. But it's a little strange that throughout all the legal proceedings in Britain, the world's media has come to London to report on Julian and report on the significance, the global significance of this case. But the people that are missing are the very media just down the road who haven't bothered to report it. This is a major human rights issue, and I think the slogan we have up here, don't extradite Assange, journalism is not a crime. The real journalists around the world, Julian and a number of others, tell the truth. I want all of our media, irrespective of which billionaire owns that particular channel or newspaper, to report the truth about the way in which Julian Assange has been treated, and demand this court rejects the appeal that sadly President Biden has continued, that President Trump launched, and that he be released from Belmarsh prison so that he can continue his life and his life's work of telling us the truth about the dangers that we all face. And I'll finish with this. I want to live in a world of peace. You live in a world of peace when those in power are held to account. Being held to account is not easy, and sometimes it's quite uncomfortable. I hold a public office, I'm held to account for what I do. My colleagues are as well. That is what democracy is about and what democracy looks like. But it's not just holding politicians to account by parliaments, it's being held to account by a genuine, free and demanding press. Julian Assange has held the world's leaders to account. They found it too uncomfortable. Therefore, he is in Belmarsh. I simply say this: journalism is not a crime. Release Julian Assange. Thank you. Esta semana salió a la luz una novedad trascendental en el caso de Julian Assange. No se preocupen si no recuerdan haber visto nada en los grandes medios. No es que sufran pérdida de memoria, no. Suele ocurrir con ciertos temas. El testigo clave en cuyo testimonio se basó la justicia estadounidense para montar su acusación contra el fundador de Wikileaks se retractó de las declaraciones que ofreció en su momento. Básicamente hoy afirma que se lo inventó todo. Y podríamos decir que esto supondrá un giro de 180 grados en la situación legal del activista, pero haciendo un seguimiento de todo lo sucedido hasta el presente, no abundan los motivos para afirmarlo con seguridad. Más bien lo contrario. No se pierdan los nuevos detalles de uno de los procesos judiciales más largos, cínicos y silenciados del presente siglo. Ahí les va. La noticia la dio a conocer Edward Snowden desde sus redes sociales porque por algún misterioso motivo los grandes medios no suelen dar mucha cobertura a las novedades que de alguna manera entorpezcan el curso del caso judicial contra Julian Assange. La web islandesa Stundin publicó una entrevista a uno de los testigos claves en el proceso del Departamento de Justicia estadounidense contra el activista australiano. Sigurdur Inge Thordarson, quien fue voluntario de Wikileaks, afirma que el testimonio que dio a las autoridades estadounidenses y que fue fundamental en la construcción de la acusación contra el fundador de Wikileaks es falso. Thordarson comenzó a colaborar con Assange en 2010, con 17 años de edad, aunque algunos de los activistas de Wikileaks tenían dudas sobre el joven islandés. Y de hecho, muy equivocados no estaban. Al año siguiente, Thordarson escribió un email a la embajada estadounidense en la capital de Islandia ofreciéndoles información respecto a una investigación criminal.
Aunque su ofrecimiento fue recibido con dudas inicialmente, tras reunirse con agentes del FBI, pasó a convertirse en informante. Según dijo entonces, tomó la decisión porque sentía que Wikileaks estaba violando leyes por un lado y por la emoción de vivir la aventura de sentirse agente por el otro. A finales de 2011, Thordarson fue expulsado de Wikileaks, pero no por sus vínculos con el FBI, de los que no estaban al tanto, sino por haber desviado dinero de la Julian is being punished for performing a public service that we have all benefited from. He is in prison because he informed you of actual crimes and atrocities being committed by a foreign power. That foreign power has ripped away his freedom and has torn our family apart. That power wants to put him in incommunicado detention in the deepest, darkest hole of its prison system for the rest of his life. Julian faces a 175-year prison sentence. Most of the charges relate to simply receiving and possessing government documents. Under oath, the prosecution concedes that it has no evidence that a single person has ever come to physical harm because of these publications. Julian is not a U.S. citizen. He has never lived there. He did not sign an oath to the U.S. government. He should not be sent there. Julian's duty is to the public, to publish evidence of wrongdoing, and that's what he did. The U.S. administration's prosecution is trying to make normal journalistic activities, which are entirely legal in this jurisdiction, an extraditable offense. The U.S. administration will not stop with him. The U.S. says that it can put any journalists anywhere in the world on trial in the U.S. if it doesn't like what they are publishing. Julian is a publisher. Julian is also a son. He's a friend. He's my fiancé and a father. Our children need their father. Julian needs his freedom. And our democracy needs a free press. Thank you. Today, the Magna Carta, the shield between the state and the people, and again we can face the prospect of justice in the law system. Are you concerned the US could prevail today? Sorry? Are you concerned the US could still prevail? Oh, well, we'll prevail. We don't give up. And how is Julian doing? What's his condition? Not the best, but he's engaged in his defence, so this raises his willingness to fight, but not the best. It's now been moving on to 12 years. Not the best. What are the conditions like for him? Well, it's a maximum security prison, so you get a little cell and that's about it. Yeah. And a telephone. And has he had communication with his wife and his child? You have to ask her that. But of course, yes, he sees his family. Thank you. Wars are a result of lies. The Vietnam War and the push for US involvement was a result of the Gulf of Tonkin incident. A lie. The Iraq War famously is a result of lies. Wars in Somalia are a result of lies. The Second World War and the German invasion of Poland was a result of carefully constructed lies. And why one might think that that should lead us to a state of despair, it should lead us also to an optimistic understanding, because if wars can be started by lies, truth can be started, peace can be started by truth. Is because the CIA is basically useless. It's an extremely incompetent organization. This is the organization that gave us Iran, the end of democracy in Iran, Pinochet, the destruction of Libya, state of Libya, the rise of ISIS within Libya, Al-Qaeda,
the Syrian disaster, and the Iraq War. This is literally one of the most useless organizations on earth. This leak that we are publishing now, this series of leaks, Vault 7, it is not only the largest intelligence publication ever of material from the CIA, it is the largest intelligence publication in history. So the CIA, the largest intelligence agency in the world, the center of political power within the intelligence establishment of the United States, it is humiliated. It is absolutely humiliated. We have only published 1% of Vault 7 so far. ¿Ha dicho que solo han publicado el 1% de lo que tienen? That's correct. We've only published 1% of our series of Vault ¿Van a 7 leaks publicar, about the CIA. ¿Van a publicar el 99% que falta? ¿Van a seguir publicándolo? Yes. Bueno, no le pido que nos anticipe las nuevas revelaciones que hará, a no tardar mucho, Wikileaks, pero sí le pido que me diga si va a haber pronto alguna revelación de importancia resonante como la que recientemente puso patas arriba prácticamente toda la credibilidad de la CIA y toda su solvencia. ¿Nos aguardan importantes, espectaculares revelaciones procedentes de Wikileaks, señor Assange? Yes, yes. En este programa nosotros tratamos de adivinar por dónde será el futuro en 20 o 20 y tantos años. Y vemos que hay dos corrientes en combate. Por un lado está la utopía, el sueño de un mundo libre. Internet se soñó como un espacio para la libertad, y una pesadilla, una distopía, que es Internet convertido en el espacio de la gran vigilancia intermundial. ¿Quién está ganando esta batalla? Da la impresión de que estamos en una sociedad que usted dice muy militarizada desde el punto de vista de la vigilancia, con creciente sofisticación de la acumulación de los data, de los big data, con un almacenamiento extraordinario de información sobre cada uno de nosotros, y mientras tanto enfrente una corriente como la que usted representa, tratando de abrir el espacio de libertad. Visto desde fuera, señor Assange, tenemos la impresión de que está ganando, y con pocas posibilidades de ser derrotado, ese mundo de la vigilancia creciente, los datos controlándonos y cercándonos cada vez más. ¿Acierto? ¿Es así como están siendo las cosas? It's complex and hard to predict. The world would already be completely totalitarian in relation to the increase in surveillance capacity, globe-spanning digital totalitarianism, if it weren't for just one factor. And this is that people are becoming more unpredictable. It's very interesting. Casi 400 ciudades de todo el mundo son escenario hoy de manifestaciones masivas del movimiento Anonymous. Con las protestas dicen no a la tiranía, a la corrupción y al poder de las grandes corporaciones. Las célebres máscaras, símbolo del colectivo, exigirán la protección de la privacidad y la libertad individual. Ángela Gallardo Bernal tiene todos los detalles sobre ese reto global lanzado por los activistas más despersonalizados del mundo. Anonymous España se suma también a la marcha del millón de máscaras de hoy, y lo hacen con una manifestación esta tarde que llegará hasta la Puerta del Sol aquí en Madrid. Es la primera vez que el movimiento en España, explican, se suma a una convocatoria de protesta global contra la corrupción y la tiranía, dicen en un comunicado, pero además en el caso de Madrid saldrán a la calle reivindicaciones muy concretas que durante estos últimos 2 años han encabezado las protestas en España. Piden el fin de los recortes en educación y en sanidad. Exigen además la paralización de los desahucios, que no se criminalice, dicen, la protesta social, y que cese la censura que denuncian sufren algunas páginas web. Internet y la ley Sinde del anterior Ejecutivo sobre propiedad intelectual, piratería y descargas libres fue el origen del auge de Anonymous aquí, pero se trata, como decíamos, de una marcha global convocada en cientos de ciudades de todo el mundo, pacífica, recuerdan los organizadores, la marcha del millón de máscaras, en referencia a su símbolo, esas